Yes. Yeah. Now, the So only sorry. thing is that I'm not very comfortable sharing the video with people. So Okay. we can transcribe it. I can write it up and then we can share it with. नहीं, if you're comfortable just talking what you were talking just now, हाँ, तुम बता रहे थे comfortable विकास जी को. talking. It's हाँ. just that I don't want to share my video with a lot of people. Uh, Um, but there may not be anything that compromises you in any way. So I think no, no, should be no, okay. that's not the point. Yeah, that's Hmm. not the point. I would be happy to write it up and share with people. Is what I'm saying. अच्छा अच्छा ठीक है. So should I turn it off? No, no, let it be there. Okay. It will be easier for us to then. I can, if you share with me the Okay. recording, I can pick it up. Okay. All right. I Fair just enough. don't want that I Okay. feel a little shy in putting my face out there. Okay. Okay. Yeah. So So no, so Vikas Vikas, ji, हाँ जी. yeah. So Vikas ji, as you know, Saurabhji is the registered participant in this program, and अच्छा. he's had about 20 odd sessions of this particular program, SWA-TANTRA Kriya. He's done Okay. some other programs that he was mentioning earlier, like the Shwas Ko Shuddhi Kriya, Raise Your Vibrations, etc. हाँ And जी. we've had a longish association, about 3 years or so. अच्छा And जी. अभी क्या है, सौरभ जी, आप take over. I'll be silent now. nah, please, thank you, thank you. So yeah, so I started Vikas ji with the Shashko Siddhi. I don't know which programs you have done already. If not, so as I said, I've been reading a lot. I've been doing a lot of different practices. So that theoretical gyan was always there, and I knew what I need to do. But doing it actually, the practical aspect of it was something that I've been failing over and over again over the last, let's say, 10 years, right? I mean, things improve, then they fall back, they improve, they fall back, and it's all about the holistic experience that you have as a person, right? So, physical dimension, emotional dimension, mental dimension, social dimension, spiritual dimension, right? So, all Mhm. over. So you make some progress, and I have been making progress, but I've been very, let's say, dissatisfied with the progress that I've made. So when I got in touch with Rajesh ji almost like 3 years back, I found that the techniques that Rajesh ji has, those are very practical. They are something that you can do, not just kind of talk about it, not just read about it, not just know about it theoretically, but actually practically go out there and do it and see results of those in your life immediately. So with that, as I realized that, so I joined the Raise Your Vibrations program because I wanted to raise my awareness and become more connected and all of that. So that was a good thing for me to do. Then obviously that program was over, and I was obviously part of all the WhatsApp groups like you are right now. So kept reading all the posts that were coming. And then a thought came to my mind that I don't have enough energy, as Rajesh ji calls it. So raise your vibration is about raising your energy up. But if you don't have enough energy, then how do you raise it up? So with that thought process, I joined the ED reversal program as well, with the Thunderbolt breath, and I found some good results from that. I also found that in my own personal case, I take longer than a lot of other people who are part of the same program to actually experience the output, right? So that has been, but that's my personal situation, right? That has nothing to do with some other people. Most of the time in the program find it much faster than what I do. So I did that one, and then I took another 6 7 months, kept practicing all those techniques. And then obviously, as I said, my goal has always been to raise my awareness and constantly working towards that. So then I joined this Swatantra Kriya program. um, Rajesh ji said we have had about 20 sessions. I'm finding the techniques again to be very powerful. My the primary thing that I'm working on is on my emotional health, I would say, right? And I have found that to constantly get better and better and better. I do have
as I already told you, the issue that I thought that I have is the less energy, and that aspect is still work in progress. I have seen improvements in there. But again, I think at some point you have to also just be very comfortable with how the progress is and how you, as long as you are moving in the right direction. And I think that is something which I can wholeheartedly say that with these practices I am moving in the right direction, and that's just awesome, because when you know that your tomorrow is going to be better than your today, you are living a hopeful life. And I think hope is the most potent emotion that humans or any other being has. And that just uplifts you beyond words, right? And that's the situation I am in. Sorry, I took very long to. No, no, not at all. Yeah, because if you have any specific questions or queries. नहीं मैं स्वतंत्र क्रिया व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और ये लिंक आया था प्राणायाम कोर्स के लिए जी, सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड हम्म, इन दिस मैं चाहता हूँ इसको करना बट अभी मुझे लग नहीं रहा आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्रोसेस इज आई हैव टू हम्म, कम बैक अगेन रजिस्टर फर्स्ट कम बैक अगेन क्या करना है बट वो I'll मेरी explain. मेरी शुरू से ही क्या कहते हैं बचपन से एक सर्च रही है हम्म, और एग्जैक्टली क्या सर्च है कई बार मैं खुद क्लियर नहीं होता बट वो सर्च अभी चल रही है हम्म, और ये प्राणायाम कोशा लाइक मैंने अलग अलग चीजें की हुई हैं जैसे हम्म, आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर का जी, मैंने किया था हैप्पीनेस उसके प्रोग्राम। हाँ जी उसके बाद फिर मैंने सदगुरु का जो है इनर इंजीनियरिंग इनर प्रोग्राम किया इंजीनियरिंग। था जी, जी, और प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ बीच में एक फेज ऐसा आया था लाइफ में हम्म, कि हम्म, एक साल तक मैं हम्म, रेगुलरली मैंने क्या कहते हम्म, हैं प्रैक्टिस की हैं हम्म, अबाउट ये जो प्रैक्टिसेस और उसके बहुत क्या कहते हैं अच्छे परिणाम हुए और सटल अगर सटल तरीके से देखूं तो इतना क्या कहते हैं जैसे काम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई हम्म, अ, मैं खुद हैरान हो गया कि मैंने सॉल्व हम्म, कैसे कर लिया काम में हम्म, कॉम्प्लेक्स चीजें हम्म, तो उसको एनालाइज करके मेरे दादाजी कहा करते थे कि हम्म, सेल्फ एनालिसिस हर वक्त बहुत जरूरी है हम्म, तो वो कहते थे अपने आप को सेल्फ एनालिसिस हमेशा करते रहो तो मैं एनालिसिस किया कि भाई क्या तो मुझे लगा कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं हम्म, उससे प्रॉब्ली जो ब्रेन में जो न्यूरो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है हम्म, और उस वजह से क्या कहते हैं यू स्टार्ट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन हम्म, जो आपके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडीशन हो चुके हैं हम्म, थ्रू लाइफ दे स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड हम्म, तो वो एक अभी तक एक सर्च हम्म, जारी है तो जब मैंने ये देखा मैंने कहा ये तो मुझे करना ही है लाइक मुझे एक एक लिंक आया तो मुझे लगा कि भाई हाँ लाइक आई जॉइन द लिंक एंड मे बी आई कैन पार्टिसिपेट बट हम्म, आई डोंट नो बट मैं एक ही मेरी सर्च है और लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हम्म, जो वो जो फेस था जिस वक्त क्या कहते हैं मैं बिल्कुल क्या कहते हैं रेगुलरली कर रहा था हम्म। अगर आप सटल तरीके से नोटिस करें 1 second, 1 second, just give me a moment. विकास जी, सौरभ जी, अभी आपको क्या करते रहना है, तो continue doing that even as this talk extends a Yes. little. So Yes. you get something Yeah, out no, of this it. is that perfect. Yes, yes. हाँ I जी was going to think that. जी, जी, Thank you. तो जी, हाँ सर। क्या होता है द यूनिवर्स स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू यू हम्म, इन वेरी सटल वेज बट हम्म, देन वो चीज नोटिस मतलब एक थोड़ी परसेप्शन चाहिए होती है उस हम्म, चीज को नोटिस करने के लिए हम्म, हम्म, और वो फिर चीजें बनने लगती हैं एंड यू स्टार्ट बिकमिंग मोर परसेप्टिव आल्सो हम्म, बट परसेप्शन के लिए लाइक मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ कि हम्म, जो मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ हम्म। कि देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड एवरी वन ऑफ अस Oh yes, oh yes, oh yes. बट एज वी बिकम वर्ल्डली वाइज Hmm. वी स्टार्ट लूजिंग दैट चाइल्ड The child starts losing
itself, in a sense. we start losing that child, and we Hmm. have to keep that child in us alive, because that is the only Hmm. remaining connection to God or universe or whatever you want to call it. The higher self. How Hmm. we keep that child in us alive, I think nobody can tell us. It is every individual's own journey, Hmm. कि भाई कैसे वो अपने अंदर का वो कनेक्शन मेंटेन करना है. So the other day, on this हाँ topic, जी. on this very point, the other day, a thought, I was driving and a thought passed my mind, कि today I'm 65, but I continue to feel the way I did 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years ago. So the one inside has remained the same. To the world, the person that I seem to be has changed in so many ways. Their responses to me, their reactions to me, their interactions with me may be varying, but essentially I'm still that same thing that was there earlier, which is what consciousness is now. हाँ जी. Ultimately, consciousness में क्या change होने का है? ये तो बाहर का ड्रामा चेंज होता है. Consciousness remains. हाँ So जी. what is this consciousness? It's the one that's watching, and it's watching like a string in a sense almost throughout your life. Therefore, we say when we are in our last moments, when death approaches, whole life flashes before us because we've been watching whatever we've been doing or not doing, our actions and so on. And then we, well, whatever happens next happens. But basically, yeah. हाँ So जी. continue, Ji. तो वही जो सारी बात आ जाती है, मुझे लगता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, Hmm, Ji. जो हम सबके अंदर हैं. वी आर ऑल एटम्स एंड वी आर ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट द एंड But ऑफ the इट. atoms, no, 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 one second. Now go deeper. The atoms themselves are made up of what? एनर्जी. An atom, an atom is basically made up of protons, neutrons, and electrons. हाँ जी. And these themselves are made up of quarks and leptons, which are nothing but energy. हाँ जी. एनर्जी, So राइट. energy is the underlying thing in everything that we are. राइट. Hmm. यू वेरी राइट. और Hmm. वही एनर्जी, वही मैं कहता हूँ, लाइक अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें, आप Hmm. में वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे में हैं, Hmm. सौरभ जी में वही हैं. आगे क्या कहते हैं, कोई भी आ जाए, क्या कहते हैं, कोई पंजाबी आ जाए, कोई बंगाली आ जाए, कोई भी धर्म का आ जाए, सब में सेम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है. एकदम. सो इन दैट सेंस वी आर ऑल वन. Hmm. लेकिन हम सब डिफरेंट हैं, क्योंकि वो सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंडीशन हो चुके हैं Hmm. by the daily impressions that we get, by our family, by our religion Hmm. we are born into, by the Hmm. friends Hmm. circle we have, by life experiences, वो कंडीशन हो गए हैं. तो Hmm. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब चीजें पढ़ी कि हाँ, जब डेथ होती है तो सब एक एक सेकंड में पूरी लाइफ फ्लैश हो जाती है. Hmm. यही लाइफ नहीं, पिछली जन्म भी फ्लैश हो Hmm. जाते हैं. तो Hmm. वही, वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और जो क्वार्क्स के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज, Hmm. वो अब Hmm. इस चीज से रिलीज होके इट्स Moving joining somewhere the else. joining the same energy which is everywhere. Hmm. Hmm. तो वो सारे क्या कहते हैं, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय तो नहीं होते ना. डिस्ट्रॉय होते तो बड़ा विस्फोट हो जाते. Hmm. इट जस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म. चाहे आप जमीन के अंदर दफना दो, चाहे आप शरीर को जला दो, इट जस्ट गेट्स Hmm. ट्रांसफॉर्म्ड. Hmm. तो Yes. वही, बस ये सर्च मेरी जारी है. तो मैं ज्यादा क्या इनिशियली, बोलूं. नहीं, इनिशियली यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट. एक आपने अच्छी बात बोली कि यहाँ में प्राणमय कोश से रिलेटेड क्या है, विच इज एक्चुअली व्हाट द प्रोग्राम रियली इज. हाँ जी. बाकी तो जीवन में अपन अन्नमय कोश में, मनोमय कोश में ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं उस तरफ. प्राणमय कोश में बहुत कम अटेंशन दे पाते हैं. तो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, आवर प्राणमय कोश becomes almost weakened or almost depleted. Kundalini energy is the source of this pranamay kosh, in a sense, if you want to think of it this way. अच्छा. प्राणमय कोश की ऊर्जा को संचलित करना या जिस तरह से उसको मूव करना है या जो इफेक्ट करना है, इट इज डन बाय द कुंडलिनी एनर्जी. तो एक तरह से ये प्राणमय कोश का सार या बैटरी समझिए तो कुंडलिनी एनर्जी है ये कुंडलिनी एनर्जी becomes depleted over time because of negative lifestyle, because of leakages, etc etc etc. हाँ जी. इसको रीबिल्ड करना लोग जानते नहीं है. वो भगवान
हनुमान जी की कृपा से मुझे मिली है थोड़ी बहुत, which I've been sharing in some of my programs and so on. In the Swatantra Kriya, we start by first rebuilding the energy. So अच्छा जी, allowing buildup of energy in the system. हालांकि ईडी रिवर्सल इज ऑल्सो द सेम थिंग. ईडी अच्छा जी, रिवर्सल में क्या होता है, लोगों की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है. People lose their sexual energy because they've either depleted it, misused it, not allowed it to be built up again because of lifestyle choices, etc. But with breath work, etc., that starts building up again. So first thing is that this energy becomes available. अब ये एनर्जी जब अवेलेबल है तो इसका ये साइन है कि कुंडलिनी एनर्जी फिर से कुछ 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 बिल्डअप होनी शुरू हो गई. दैट इज व्हाई इट इज expressing itself as sexual energy. Now, in all my ED reversal also and Swatantra Kriya also, from my side, I advise कि इस एनर्जी को वेस्ट फिर से नहीं करना है. जो हो गया पहले हो गया, अब वापस से रीबिल्ड हो रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से व्यवहार करते हैं, सो दैट अपना जीवन और लाभदायक हो. We can fulfill ourselves more. So we start by first rebuilding this energy and then recharging the whole pranamaya kosh. So most people are aware, or most people when they breathe, they are not even aware how they are breathing. Some are aware कि breath यहाँ तक जाती है, कोई को लगता है breath यहाँ तक जाती है. After when Saurabh ji is a little free, maybe he will share because मैं तो बोलूंगा एक अलग बात है, सौरभ जी बोलेंगे तो एक अलग वैल्यू है, because he is a participant in the program. So he will tell you how his energy flows out. What people experience as barely half a channel, I call it a channel here. Some people may experience till the belly button or Manipura इस एरिया तक, बट और उसके आगे कितना होता है अभी थोड़ी देर में आपको शायद सौरभ जी बताएंगे. So we do different kinds of breathwork practices to charge up the whole pranamaya kosh. अच्छा जी, Once the whole pranamaya kosh is charged up, attention moves from the physical and the mental towards the Vijnanamaya kosh. Vijnanamaya kosh is the place where knowledge, insights, clarity, they just come to you. आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं. You have to be just ready, in that state of readiness. So it's like, you are a receptacle, और आपके अंदर में उसका धार आ रहा है या उसका फ्लो आ रहा है. आप जैसे कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि योर वर्क बिकम्स बेटर, और हाँ जी, you get प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. solutions to problems, etc., which is also a sign that the Vijnanamaya Kosh is somehow more active, which is also related to your Agya Chakra, the third अच्छा eye. जी, अच्छा जी, तो ये aspects है. Whenever Saurabh ji is ready, he will maybe tell you a little more. We'll wait a little longer for him to finish whatever he's doing. तो अच्छा ये तो एक तरफ की बात हुई. In this program, we first do this, then we experience states of ananda just with breath. आनंद जैसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह में द pleasantness or pleasure that you get, it's not coming from outside, it's from inside. But outside you have a prop or a partner or a aid or something. But in this program you don't need anything. Your breath, your energy, and your consciousness, they interact, and you experience states of ananda, bliss, pleasantness. As you begin to experience this, it begins to transform what you said, your neurons, your synapses, and the system inside you, and readies you for the next step. What is the next step? Obviously, it is a more Vijnanamay Kosh driven person rather than a Manomay Kosh driven person, or a अच्छा physical Annamay Kosh driven person. So you come to a more Vijnanamay Kosh driven person. What happens when you become a more Vijnanamay Kosh driven person? Obviously, your life is focused differently. You are not driven by the little things that
मेरा मन करता है आइसक्रीम खाने का, तो मैंने आइसक्रीम खाया. That sort of a thing. It's driven by something else. You have a greater purpose in life. You want to contribute to life, to society, etc. in some meaningful ways, which are connected with your own basic skills, talents, abilities, वगैरह वगैरह, उससे कनेक्टेड होता है. तो जैसे जैसे ये जागृत होता है, अब विज्ञानमय कोश, और जब ये और अच्छे से एक्टिव हो जाता है, देन यू स्टार्ट स्टेपिंग इनटू द आनंदमय कोश. इन द आनंदमय कोश ये सब दुनिया का सब ड्रामा धीरे 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 कमती मीनिंगफुल हो जाता है. Your attention goes a little more towards something else, towards your greater reality, towards your higher truth. I think Saurabhji is a little free now. Saurabhji, would you like to tell him about the uh, half channel or one channel and what Sure, you? sure. Yeah. No, so I think because as Rajesh was saying, obviously, you need to uh, give more and more to your pranamaya kosha. And since you said that you have already been dabbling with the, Art of Living and Isha Foundation, I'm assuming that you know about the Panchakosha model. So obviously, pranamaya kosha comes between sort of, between Annamaya and Manomaya kosha, and breath is your primary tool because it is both voluntary and involuntary activity, right? So it provides you that opportunity to hack into your manomaya kosha. So the more you do that, as Rajesh was saying, you have this promise that you will sort of go beyond pranamaya and manomaya kosha and tap into your vijnanamaya kosha, which I think you guys were talking about as I was doing exercise. So I am definitely, kind of on that path. I believe, I'm doing my practices as guided by Rajesh, and Your voice is broken, Saurabhji. Yeah. Oh. Hello. Hello, Saurabhji. so for about 30. Sorry, yeah, your voice broke for a bit. Okay, please continue. Oh, I'm sorry. So I was Mhm. saying that I'm about 45 right now, but till about, I would say, 35 years of age, I was breathing very shallow. I was breathing very less, and I've always had respiratory issues, I would say, in some sense, right? So that probably, depleted my pranamaya kosha big time. And I'm seeing that, as I am following these practices, what Rajeshji talks about, and I think a lot of it is mechanics at this point, or like it is mechanics at the start of the program. You are told to do this, and you are, kind of, and you do that. And I think आपने कुछ ये बात बोली थी कि, you get into a situation where things just start happening. I Mhm. think to reach that stage, you have to do these practices a little bit more mechanically to start with, and then they become part of you. And I think I'm moving in that direction right now. And what I've seen is that I keep giving this feedback to Rajeshji that in last about 2 months or so, I've felt that a lot of these things have become natural to me now. So I'm walking my child to his school bus stop, Mhm. and I'm noticing that, wow, suddenly my breath is touching my Muladhara chakra without me trying to do it, Mhm. right? To start with, I'm trying to do it. When Rajesh is teaching, I'm like, it's not even going there, right? And you have to do all kinds of free hand exercises, and you have to push it in and all kinds of things, right? But over a period of time, it becomes part of you. And now I'm just walking, not even focusing on it, not even trying anything, and it is happening. And I think once that starts happening, you are replenishing your pranamaya kosha over and over and again. And my primary challenge, and everybody has their own challenges, as you guys rightly said, right? We are all same molecules but different energy. So my challenge lately has been mostly my emotional state and all of that, and I'm seeing huge benefits in that. And then, obviously challenges never stop. Once one challenge gets over, the next one will come. As Rajesh keeps saying that this drama of life will keep going on, but our ability to handle that drama becomes better, and I'm definitely seeing a lot of improvement in that. And this is just amazing, because again, as I said, there is so much knowledge available on internet today. WhatsApp or Facebook pay, you हाँ जी. always get gyan. But the practical aspect of it, as to how to walk that talk, is something that is very difficult to get without a guru. And Hmm. I'm very thankful that I got a guide in Rajesh ji, who is
walking me on that path. ओके, Great. वेरी इंटरेस्टिंग, या थैंक यू। विकास जी, और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो बहुत हैं जी, बट प्रश्न तो बहुत हैं, बट like I said, I would love to join and start this journey. तो So क्या basically प्रोसेस? it's a very जी simple thing to register for the program. एक तो फीस देनी पड़ेगी, दूसरी बेली ब्रीदिंग शुरू करनी पड़ेगी। इफ यू नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड, बेली ब्रीदिंग का वीडियो भी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है विद दैट प्रोग्राम डिटेल्स। ऑल द इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन दैट। जो ठीक है जी, प्रोग्राम डिटेल्स वाला पीस है, इंफॉर्मेशन अबाउट द belly breathing video is there. There are certain terms and conditions to do the program. Take a look at those terms and conditions and accept the terms and conditions and you are ready. उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कौन सा डे और टाइम आपको सूट करता है। म्यूचुअली वी विल डिसाइड on a time that is workable for both of us. ठीक है This जी, is not a program where too many people sign up. तो अभी तक तो it's usually one or two people per group or per batch. So it's easy. अच्छा जी, यदि कोई जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ता तो भी अच्छी बात है। It's easy to manage and we take it from there. ठीक And है जी, twice a week, हफ्ते में 2 प्रोग्राम्स, 2 सेशंस होते हैं। जो सिखाते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसमें कुछ और एडिशंस होते हैं। तो ठीक है, अभी सौरभ जी, मैं थोड़ा वो मिस कर दिया जो पॉइंट कर रहे थे अपन रिगार्डिंग द ब्रेथ चैनल्स। सो मोस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ वन चैनल, उसका भी आधा यूज करते हैं। सो इन दिस प्रोग्राम यू एक्चुअली लर्न टू एक्सपीरियंस, यू एक्सपीरियंस 3 different channels moving all the way down towards your Mooladhara. तो अच्छा 3 अलग-अलग channels that go all the way towards your Mooladhara, and naturally when this starts happening, it charges the whole system up in a very different way. अच्छा Many जी, different things, many small and big changes happen along the path. अच्छा And जी, सौरभ जी चाहेंगे तो बताएंगे, अभी तो कुछ कर रहे हैं जी। बट तो जो आपने लिंक भेजा था इसका, ये जो लिंक है विच इज़ फॉर प्राणमय कोशा, उसमें तो कुछ रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं, लेकिन उसके बाद एक और आया था जो है थंडरबोल्ट ब्रेथ, वो उसमें अलग है प्रोग्राम सिर्फ। है, ईडी अच्छा, वो रिवर्सल अलग का। प्रोग्राम। हाँ, हाँ वो जी, अलग प्रोग्राम है। तो इसमें तो कोई लिंक नहीं है रजिस्टर का, तो मैं भेजूंगा फिर से इन द स्वतंत्र क्रिया ग्रुप। आई पोस्ट इट हाँ, अगेन। ठीक है ये जी, सारा क्योंकि मैंने डिटेल्स जब ज्वाइन किया उससे पहले शायद पोस्ट हुआ, तो मेरे हो को सकता उसमें है। नहीं है। क्योंकि मैंने ज्वाइन अभी, एक्चुअली मैंने ज्वाइन तो किया था फरवरी 2023, हाँ, लेकिन उसमें कुछ उसके आया नहीं बाद फिर आया से। है, आया होगा, बट एनीवे आई पोस्ट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। सिर्फ सैटरडे को आया मेरे को, शिव शक्ति मीटअप जो आपने भेजा। हाँ हाँ हाँ। चलो आप ठीक कौन है। से ग्रुप में, आप कौन से ग्रुप में हैं फिर? स्वतंत्र क्रिया ग्रुप स्वतंत्र में? क्रिया, हाँ हाँ हाँ। स्वतंत्र क्रिया। अच्छा, तो हाँ जी, उसमें आ तो रहा है, पोस्ट तो मैं डाल रहा हूँ, रेगुलरली अच्छा पोस्ट जी, डाल रहा हूँ। बट एनीवे प्रोग्राम डिटेल्स का पोस्ट फिर से एक बार डाल दूंगा सो दैट वो अच्छा जी, इजीली। एक्चुअली होता क्या है ना, वो एक बार मैं लिखता काफी हूँ और काफी शेयर करता हूँ, तो वो आ जाता है, फिर वो पहले वाला फिर ऊपर चले जाता है, वो ठीक है लोगों जी, की नजर से गिर जाता है। ठीक है जी। तो मैं क्या कहते हैं, फिर आपके लिंक का वेट करता हूँ। जी तो जी, आज ही उसके बाद भेज फिर दूंगा। रजिस्टर करके फिर आपसे फिर मैं संपर्क करूंगा। अवश्य, अवश्य। ठीक, ठीक है, अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद विकास जी।